Hi guys, hopefully you don't think that all Russian girls are like this красавица from Fyodor Dostoevsky Маленький герой. I really hope you don't feel this way. Usually they're fine. But this красавица is a little crazy, at least for now. Let's see what's gonna happen. So, we're going to have much fun with Fyodor Dostoevsky Маленький герой. You're at the right place, at the right time, and here's the only channel, as far as I know, that really coaches you into understanding Russian classics in the original. So please open Fyodor Dostoevsky Маленький герой. The link is below this video, but I really hope that you have it printed, guys, because I really need you to learn interactively, like marking things, underlining things, etc. It's just gonna be much more efficient. And I'm going to show you where we stopped the last time and remind you, just give you a little background, especially for people who have just joined us. So look guys, you need to find the paragraph starting with «Этим началось наше знакомство». «Этим началось наше знакомство». Please find it. Now, more or less in the middle of this paragraph, there is this word «моё». «Моё наивное смущение». If you need, you can even stop this video and find the place. That's really important. Моё наивное смущение, because this was the last sentence of ours in the previous time. Now, I'm going to give you a little background, but in simple Russian. Let's see if you understand that. And in the form of questions and answers. It's going to be fun. Just focus on what I'm asking. Где произошла эта история? Произошла means took place. Где произошла эта история? Эта история произошла в богатом доме. Богатом means rich. В богатом доме около Москвы. Что было в этом доме? В этом доме была огромная вечеринка. Вечеринка, party. Была огромная вечеринка. Кто был на этой вечеринке? Был мальчик. Сколько лет было мальчику? 11 лет. А кто еще был на этой вечеринке? Была девушка. Сколько лет было девушке? 20 с чем-то. 20 с чем-то means 20 and something. 20 с чем-то. Как они познакомились? Они познакомились на представлении. Представление means performance. На представлении домашнего театра. Что девушка начала делать? Девушка начала ломать мальчику пальцы. И как девушка себя вела? Себя вела means behaved. Она себя вела очень шаловливо. Шаловливо, mischievously. Что она сделала, когда мальчик закричал? Она повернулась обратно, как ни в чем не бывало. So, повернулась обратно, turned around, back. Как ни в чем не бывало, as if nothing happened. Hope you got it. And now I'm going to read to you for the first time the part we're going to work on today. Моё наивное смущение, моя отчаянная тоска, как будто окрыляли ее преследовать меня до конца. Она не знала жалости, а я не знал, куда от нее деваться. Смех, раздававшийся кругом нас, и который она умела таки вызвать, только поджигал ее на новые шалости. Но стали, наконец, находить ее шутки немного слишком далекими. Да и вправду, как пришлось теперь вспомнить, она уже чересчур позволяла себе с таким ребенком, как я. So, please notice your level of comprehension. Now we are going to create your 100% comprehension or close to that. But you need to underline and write the translation of the new words and expression. So that was the last time
our sentence, our last sentence. Мое наивное смущение. But I'm just going to remind you. Смущение means embarrassment. Therefore, мое наивное. So first of all, if you have it printed, please put 2 dots above ye, so that it becomes yo. Мое наивное смущение. My naive embarrassment. Моя отчаянная тоска. So отчаянная, who remembers the word отчаянная? Desperate. And тоска, frustration. So my desperate frustration. Как будто окрыляли ее. Как будто means as if. And окрыляли, we had this word the last time, encouraged. I think we had it, yeah? Encouraged. And преследовать, follow. Меня до конца, till the end. So, what does this sentence say? Мое наивное смущение, моя отчаянная тоска, как будто окрыляли ее преследовать меня до конца. So, my naive embarrassment, my desperate frustration, as if encouraged her to follow me till the end. And now we have new material. Она не знала жалости. Жалость means compassion. So please underline and write above that if you're not familiar with the word. Жалость means compassion. Therefore, она не знала жалости, it means she didn't know compassion. А я не знал, куда от нее деваться. So please underline куда деваться, where to hide myself, and от нее, from her. So, она не знала жалости, а я не знал, куда от нее деваться. She didn't know compassion. And I didn't know where to hide myself from her. Смех, раздававшийся кругом нас, и который она умела таки вызвать, только поджигал ее на новые шалости. Let's go over the vocabulary. Раздававшийся, it means, so when you have ся in Russian, in many cases it's gonna be passive in English, because ся is the shortening form of себя, which means herself, himself, itself. So раздававшийся, that was heard. Please underline it. So смех means laughter. Раздававшийся, that was heard. Кругом нас, around us. Because кругом means around, нас means us. Around us. И который она умела таки вызвать. So вызвать means invoke. Yeah? Вызвать. Invoke. In other cases that would be invite. But here, invoke, that's a good word. And умела таки, so умела means knew. And таки is just strengthens the verb. So you could say indeed. You could underline the word таки. And the right above that, indeed. So now look how it works here. Смех, раздававшийся кругом нас, и который она умела таки вызвать. So the laughter that was heard around us, and which she indeed knew how to invoke. Только поджигал ее на новые шалости. So поджигал, in this case, is the synonym of окрылял. Окрыляли. Do you remember? Окрыляли, encouraged. So поджигал, it's the same. So please underline поджигал and write down encouraged. But in other contexts, guys, it's gonna mean to set something on fire. But только поджигал ее на новое, so поджигал на, so encouraged something. So на belongs to the word поджигал. And ее, please put 2 dots below, above the second ye. So, because that should be ее. And шалости, I think we had this word several times. It means mischievous deeds or tricks.
So только поджигал ее на новые шалости would be only incited her, only like encouraged her for the new mischievous deeds. Yeah? Now let's take this whole sentence. Смех, раздававшийся кругом нас, и который она умела таки вызвать, только поджигал ее на новые шалости. Laughter that was heard around us, and which she indeed knew how to invoke, only encouraged her for the new mischievous deeds. Но стали, наконец, находить ее шутки немного слишком далекими. This sentence relates to the people at the party. There's no subject in this sentence, but we can infer that they mean people at the party. Now, stali, in this case, means started. In other cases, that would be became. Наконец, finally. Находить, find, to find something, but here it doesn't mean literally to find something that was lost, but they started to think about something in a particular way. So, шутки means jokes, немного, a bit, слишком, too much, and далекими, look. Далекий usually means far away. But in this case, it means unrelated. Like unrelated to the atmosphere, not matching the atmosphere. No, actually, you can even say improper. Improper. So, what is this poor boy saying here? Но стали, наконец, находить ее шутки немного слишком далекими. But people started finally to find her jokes a bit too improper, a bit too unrelated. You understand, right? Но стали, наконец, находить ее шутки немного слишком далекие. But started, meaning people started, finally, to find her jokes a bit, немного, слишком, too much, далекими, unrelated, improper. Да и вправду, как пришлось теперь вспомнить, она уже чересчур позволяла себе с таким ребенком, как я. So let's start working on the vocabulary. Да и вправду, please underline it and write above that, and really. And really. Как пришлось теперь вспомнить. Пришлось means it was necessary. Please write it above the word. It was necessary. Therefore, как пришлось теперь вспомнить, as it was necessary now to remember. Она уже чересчур позволяла себе с таким ребенком, как я. Чересчур means too much. Позволяла себе, allowed herself. So, она уже чересчур позволяла себе, we would translate that as she already allowed herself too much с таким ребенком, как я. Ребенок means child. With such a child as me. It's not really in English, but you will get it. Now let's combine this sentence all together. Да и вправду, как пришлось теперь вспомнить, она уже чересчур позволяла себе с таким ребенком, как я. And really, as it was necessary now to remember, she already too much allowed herself with such a child as I. If we translated that to the proper English, that would sound like more or less like that. And really, as I remember now,
she allowed herself too much with the child, with such a child as I was. Something like that. Because he's talking about that from the future, about the past. Okay guys, so now I'm going to read it to you again, this whole paragraph, and you will surprise yourself big time. I hope so. Listen. Мое наивное смущение, моя отчаянная тоска, как будто окрыляли ее преследовать меня до конца. Она не знала шалости, а я не знал, куда от нее деваться. Смех, раздававшийся кругом нас, и который она умела так и вызвать, только поджигал ее на новые шалости. Но стали наконец находить ее шутки немного слишком далекими. Да и вправду, как пришлось теперь вспомнить, она уже чересчур позволяла себе с таким ребенком, как я. Okay, guys? So, I hope you're smiling now and you're satisfied with your progress. Thank you very much. If you need private Russian coaching, any level, from the beginner to the super advanced, please contact me and we can talk. You have my email address below this video. Meanwhile, I wish you good mood, good health, and take care. Ciao, ciao.